Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Abrimos esta solemne sesión de recepción como Académico de Honor del excelentísimo señor doctor Mateo Valero Cortés y como Académico Correspondiente para Estados Unidos al excelentísimo señor doctor Avent, y como Académico Correspondiente para Egipto el excelentísimo señor doctor Hisham el Sherif. Ruego al excelentísimo señor doctor Jordi Martí Pi de la Serra, académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, proceda a la lectura del acta de elección de los nuevos académicos. Con la venia, señor presidente. Jordi Martí Pi de la Serra, académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, certifica que en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas de Gobierno, figura con fecha 28 de febrero de 2018 y 20 de marzo de 2021 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académicos correspondientes a los excelentísimos señores doctores Randy K. Avent y Hisham el Sherif, respectivamente. Asimismo, en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura con fecha 13 de marzo de 2018 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico de honor al excelentísimo señor doctor Mateo Valero Cortés. Y para que así conste, a los efectos de su toma de posesión, prevista para el próximo día 15 de junio de 2022, firma el presente en Barcelona a 10 de junio de 2022 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos a los nuevos académicos, así como sus introductores y padrinos, y se sitúen delante de la mesa de presidencia.
¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratificamos. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requeridos para ello? Yes. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como Académico de Honor y Académicos Correspondientes de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas. El nuevo Académico de Honor leerá su discurso de ingreso que versará sobre Reflexiones costumbristas de un científico de computadores sobre lo finito y lo infinito. Tiene la palabra. Excelentísimo señor doctor don Alfredo Rocafort, presidente de la Real Academia Europea de Doctores, excelentísimos miembros de la Junta de Gobierno de esta centenaria institución, excelentísimas y dignísimas autoridades, colegas, amigos, familia, señoras y señores. Es para mí un singular honor poder estar aquí esta tarde de junio con todos ustedes para recibir el grado de Académico de Honor de esta institución que fue fundada en 1914 por un grupo de profesores universitarios. Quiero agradecer una vez más a la Real Academia Europea de Doctores por tan alta distinción. Esta academia es una organización señera y referente mundial. Es un honor para mí. Se podría esperar de un científico de los computadores como el que les habla que mi discurso de ingreso fuese sobre este tema al que he dedicado más de 40 años de mi vida. Eso lo dejo para cuando quieran ustedes una charla un poco más dura, pues yo encantado. Pero en lugar de eso, elegí compartir con ustedes algunos aspectos de la vida que considero importantes. En concreto, les hablaré de mis orígenes. Pienso que los primeros años de la infancia son fundamentales para el resto de la vida. Es cuando se desarrollan las raíces de nuestro árbol futuro y queremos que ese árbol, que es la vida, crezca fuerte y dé buenos frutos.
Les diré que yo fui muy feliz con mis padres y hermanos, así como con toda la gente del pueblo donde nací. Los maestros que tuve influyeron en mi amor por el estudio y el barbero y practicante por las matemáticas. Fue duro dejar el pueblo a los 9 años, pero mis raíces ya estaban fuertes. El árbol siguió creciendo en los 7 años siguientes de internado en los Padres Escolapios de Zaragoza. Y de allí pasé a estudiar la carrera de Ingenieros de Telecomunicaciones en Madrid. Sin duda, unos años muy duros. Tuve que saltar muchas barreras artificiales, como todos, pero logré terminar la carrera a los 21 años. En junio del año 74 firmé mi primer contrato como profesor de la UPC, hace ahora 48 años. Ahora es el momento de la jubilación forzosa. Seguiré como profesor emérito, pero seguro que dedicando todo mi esfuerzo, como he hecho hasta ahora, a mi profesión. Llevo 48 años en mi querida UPC. Solo me he dedicado a ella. Toda mi actividad ha sido dedicarme a la universidad. Enseñanza, investigación y gestión. En estos años he aprendido muchas cosas, pero lo más importante es que hay que trabajar en equipo. Una persona no es nada, hay que unir fuerzas. Y se ha demostrado que juntos hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Y continuaremos durante los próximos años. Después de tantos años de vida profesional, creí conveniente escribir un libro que he dedicado a mi nieta Carla y a los estudiantes del único colegio de mi pueblo en el que estudié y al que pusieron mi nombre. Solo he tenido un objetivo en mi mente: procurar desde la máxima humildad inspirar a aquellas personas que empiezan a labrar su futuro, intentar motivarles para que sus raíces sean más fuertes que las mías y para mandarles el mensaje de que pueden llegar a ser aquello que ellos quieren ser. Y a esos consejos muy sencillos dedicaré la mayor parte de mi discurso, a nombrar algunos de ellos. He intentado imitar, salvando la distancia, la senda emprendida por mi paisano, el admirado profesor don Santiago Ramón y Cajal, quien, como saben ustedes, escribió muchos libros al final de su vida orientados a ese objetivo. Yo he leído prácticamente todos. Mis orígenes. Nací el 6 de agosto de 1952 en Alfamén, en plena época de la siega. En aquellos años los críos nacíamos en el pueblo y nuestras madres eran ayudadas en el parto por el médico, si es que estaba, el practicante y las vecinas. En mi infancia, Alfamén era un pueblo y es de agricultores y de secano. En el campo se cultivaban fundamentalmente cereales, viñedos, melones, sandías y olivos. También había muchos rebaños de ovejas. Los cereales que se cultivaban eran básicamente trigo y cebada. Debido a la falta de agua, es un pueblo de secano, los campos se sembraban cada 2 años para dejar descansar a la tierra. Es decir, cada 2 años estaban 9 barbechos sin ser sembrados. Y en aquel entorno, en un pueblo de cerca de 1000 habitantes y de secano, en aquella época de mi infancia, aprendí en la vida que en la vida hay que trabajar mucho y duro. Y que hay que ser honesto, solidario y feliz. Que hay que aceptar que la vida no siempre es de color de rosa. En ese ambiente rural en el que fui feliz, en el que empecé a pensar y a fantasear a través de mis tesoros, los libros, y en el que, gracias al barbero y practicante de mi pueblo, don Luis, empezó mi vocación y pasión por las matemáticas y, por ende, por el conocimiento, que luego me llevaron a donde estoy compartiendo estos pensamientos e historias con ustedes. Cualquiera habría pensado que, considerado mi interés por las matemáticas y después de haber visto los excelentes resultados de la Olimpiada Matemática y de mi primer curso de universidad en Zaragoza, mi vocación profesional estaba decidida. Lo que pasó en que en aquellos años, como saben ustedes, los matemáticos no estaban muy bien considerados. Y amigos que tenía que estaban acabando la carrera me dijeron: tú tienes que hacer una ingeniería porque los matemáticos nos morimos de hambre. Qué pena, los matemáticos, yo creo, junto con los físicos, que son 2 de las profesiones más importantes que hay hoy en día y siempre en nuestros campos. Así que me fui a Madrid, lo que para un chico de pueblo como era yo representaba un gran cambio en mi vida. Les diré que aquí de nuevo tuve muchas dudas y un poco de miedo ante lo que podía pasar en Madrid. Yo lo tenía todo encarrilado en Zaragoza y me planteaba un nuevo reto. Medité mucho qué hacer y me dije: adelante, aunque tendría que aplicarme más que nunca el consejo que me dieron y que ha guiado siempre mi vida. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo.
Al acabar la carrera me vine a Barcelona y la verdad es que el tiempo me ha pasado volando. Parece que fue ayer cuando era niño y estaba jugando en las calles de mi pueblo. Y en septiembre pasaré a ser profesor emérito de la UPC. Y suelo reflexionar sobre este tempus fugit en los largos viajes en avión, sobre todo cuando regreso de América por la noche, mientras ceno y me duermo. Y con mucha humildad de decirles que me sorprende muchísimo ver cómo, habiendo nacido en un pueblo tan pequeño y de una familia muy humilde, a los 28 años terminaba la carrera de ingeniero superior de Telecomunicaciones en Madrid. A los 31 años recién cumplido ganaba la primera cátedra de informática de España en arquitectura de computadores en la UPC. Era elegido decano de la FIP a los 31. Ayudaba desde el año 80 a formar un potentísimo departamento de arquitectura de computadores a nivel mundial y era el creador y director del CEDB a los 32 años. Y en 2004, a los 52 años, creador junto con el doctor Francesc Subirada, gracias Francesc, creador del CEDBA y director del Barcelona Supercomputing Center. Estoy, durante estos años, orgulloso de mucha gente, pero de los que más orgulloso estoy son de mis doctorandos y mis colaboradores. He dirigido la tesis a más de 56 doctorandos, pero la familia somos más de 1000, los doctorandos de doctorandos. Hemos creado, sinceramente, una escuela catalana española en los temas de arquitecturas de computadores y supercomputación. A veces pienso que todo ha sido un sueño y que no me ha merecido tanta suerte, pero también pienso como aquel científico que las ideas buenas tienen que pillarte en el laboratorio. Hay que trabajar mucho en la vida, hay que tener mucha ilusión para intentar obtener lo que pretendes y dedicarle mucho esfuerzo, teniendo la ética como guía de tu comportamiento. Y es efectivamente a través de estas y otras muchas vivencias que fui forjando con el paso de los años y el devenir de mi vida, de donde han surgido las reflexiones que forman parte de la introducción del libro que les hablaba antes y del que me gustaría compartir aquí un resumen, con la venia, por supuesto, del señor presidente de la Academia y de todos ustedes. Y no lo hice estas reflexiones desde la filosofía o la pedagogía. Existen numerosos libros dedicados a la motivación, escritos por verdaderos profesionales. No quise competir con ellos, hubiera perdido. Pero lo que sí he puesto mucho cariño y lo he escrito alrededor de una frase que a mí siempre me ha encantado, que luego la volveré a decir, que esta de que vale más un ejemplo que 1000 palabras. Esto ha sido lo que me movió a escribir estas reflexiones. Al principio un libro, un tocho, que dejaré copias en la Academia, aunque no les pido que lo lean, porque es un poco aburrido. Y una de las reflexiones son las siguientes. La primera, conócete honestamente. Conocerse a sí mismo es fundamental en la vida. Cada uno tiene que escucharse y descubrir qué es lo que le gustaría ser. Y para ello debes pensar en tus deseos sinceros, en tus necesidades, en tus capacidades y en la actitud personal con que afronta los retos. Dedica todo el tiempo posible que puedas a pensar a ti. Les recuerdo que esto se lo dedico a los niños de mi colegio, bueno, mi colegio que lleva el nombre, que el mayor tiene 12 años. El otro día vinieron a vernos, como vienen cada año, vienen desde 350 kilómetros a ver el supercomputador y pasamos un día entero y yo soy feliz. En mi caso, don Luis, el practicante de mi pueblo, me ayudó a que yo descubriera a los 5 años el amor por las matemáticas. Es decir, hay que tomar las oportunidades y eso es lo que a mí me ayudó a descubrir que las matemáticas me gustaban y que me gustaba estudiar, ¿no? Otra idea que les digo a los niños, a las niñas, es estudiar, estudiar, estudiar. Esta idea hay que tenerla muy clara desde el principio. Una buena educación es mucho más valiosa que el dinero, porque nos ayuda a ser libres y nos prepara para el futuro, para poder elegir entre más posibilidades. Tienes que estar siempre preparado para aprender cosas nuevas cada día. La curiosidad ha de ser una constante que te anime a seguir estudiando. Una buena educación colectiva, pensamos, es el alma de la sociedad y es la mejor defensora de la democracia. Los países que tienen una buena educación defienden la democracia mejor que aquellos en los que no existe una buena educación. Como decía Nelson Mandela, relativo a esto, la educación es el instrumento más poderoso que tenemos para cambiar el mundo. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico. El hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. No puede haber una relación más intensa del alma en una sociedad que la forma en que trata a los niños.
Hay que inculcar a nuestros jóvenes de manera tenaz y reiterada e ilustrada con el ejemplo que la educación es el mejor instrumento que tienen los países para lograr la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos. Otra sugerencia es esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Hay frases muy bonitas sobre la necesidad de esforzarse para superar obstáculos expresadas por verdaderos genios mundiales, ya sean ingenieros, científicos o artistas. Cuando lean ustedes, si es que así lo desean, pues todo lo que hemos escrito, verán que estoy haciendo un resumen muy grande. Y dentro de este apartado, pues hago referencia a Albert Einstein, nadie duda de quién era, cuando decía que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo, y lo decía él. Yo creo que nos mentía un poco, pero bueno. También lo expresó nuestro pintor Pablo Ruiz Picasso: la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Y yo he comprobado que estas frases se han cumplido en mi vida. Solamente con muchísimo esfuerzo y constancia se consigue, junto en colaboración con otras personas, desarrollar ideas nuevas y crear ilusión a tu alrededor. Observar, escuchar, meditar, aprender y avanzar buscando el conocimiento. Mirar lo que pasa a tu alrededor, observar, escuchar, pensar y aprender. En mi caso, nací en un pueblo de secano, aprendí desde niño observando que la vida de un agricultor es muy dura. Y creo que eso lo llevo en mis genes. En mi experiencia personal he aprendido por igual de la sabiduría de los agricultores de mi pueblo, de mis primeros maestros, de mis profesionales, de los padres escolapios o de algunos de mis autores científicos favoritos, entre ellos don Santiago Ramón y Cajal. No te canses nunca de leer, esta es otra. La lectura es un hábito y como tal hay que practicarlo. Y creo que es el hábito más importante que debes de practicar, los niños. Gabriela Mistral decía: leed como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito de leer no se adquiere si no se disfruta con él y si no os hace feliz en el día a día. Y para corroborar estas reflexiones, nada mejor que recordar algunas frases y proverbios que se refieren a este tema y que resultan muy pertinentes al abordarlo. Hay un viejo proverbio hindú que dice: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, destruido un corazón que llora. Y hay otro proverbio árabe que me gusta mucho que reza: un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Y también me gusta la frase de nuestro Miguel de Cervantes, cuando escribe: en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Todas ellas, que comparto plenamente, me llevan a afirmar con rotundidad que el mayor tesoro que podemos regalarle a un niño desde que aprende a disfrutar con la lectura es un libro. Con él las puertas del mundo se le abrirán como se abrieron para mí en aquellas noches en el colegio en que yo leía cuando los demás dormían. Pero bueno, eran otros tiempos. Rodéate de los mejores. Esto es clave para el éxito, rodearte de los mejores. Y si son mejores que tú, aún mejor. Son poquísimas personas las que han alcanzado algún éxito trabajando a nivel individual. Yo no conozco en mi campo a ningún investigador que sea un fuera de serie y que trabaje solo. Trabajamos en equipo. Siempre he buscado rodearme de aquellas personas con capacidades, actitudes que superan las mías. A ellas las admiro y respeto hasta el punto de ser consciente de que soy más feliz disfrutándolas que envidiándolas. Un caso concreto de mi vida fue cuando tuve que contratar a muchos profesores, algunos están aquí, catedráticos de las universidades, para que trabajaran conmigo en la universidad. Siempre apliqué y lo logré el criterio de que fueran mejores que yo en lo profesional y sobre todo que fueran buenas personas, tal como me había sugerido el profesor Tomás Lan, chileno, mentor y amigo mío y creador del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPC. Estoy ya bastante acabando ya. Busca el respeto de los demás, nunca su admiración. En la vida es fundamental ser humilde y honesto, y hay que dar ejemplo veraz en el día a día, pues es por nuestras obras por los que se nos conoce. Tener el respeto a otras personas es un bien preciado que debe conservarse. No perdemos el respeto por equivocarnos, pero sí lo perdemos si no somos capaces de reconocer los errores o incluso si los negamos. No se gana el respeto imponiendo, sino mostrando, convenciendo, hablando, negociando y siempre escuchando.
Decía Albert Einstein, que es lo que iba a repetir, que dar ejemplo no es solo la mejor manera de influir en los demás, sino que es la única. Ser siempre muy humilde. Si alguna vez llegáis a ser famosos o reconocidos por muchas personas que ni siquiera os conocen, hay que tener muy claro que esto no tiene por qué ser siempre bueno. Esas personas que han oído hablar de uno seguramente conocen el personaje, pero no la persona. El azar, esta está muy usada, no existe, Dios no juega a los dados. Esta es una frase muy famosa también de Einstein. A veces creo que yo he tenido mucha suerte en la vida, por situaciones que el azar ha decidido, aunque tal vez me equivoco. En realidad la suerte no nos lleva casi nunca a donde estamos, ni te llevará a donde quieras estar. Yo he sido muy afortunado de tener una gran familia, unos grandes maestros, compañeros y colaboradores. También he de decir de recibir una buena educación y de tener oportunidades de crecer. Pero creo que he procurado aprovechar esta fortuna para poder llegar con muchísimo esfuerzo al punto personal y laboral en que me encuentro. Intenta ser feliz cada segundo de tu vida. Decía San Agustín de Hipona que no es lo mismo vivir que vivir felizmente. Yo creo sinceramente que hemos de buscar la felicidad que no esté en las cosas materiales o en el dinero. La felicidad surge de la experiencia vital. Buscar la felicidad personal es difícil y puede llevarnos al hedonismo. Siempre he intentado, animo a buscar la velocidad de los familiares, de los amigos y de la gente que me rodea. Eso sí que es una meta loable y por la cual merece la pena luchar. Además, si bien este acto debe ser desinteresado, no creo que sorprenda que les diga que cualquier actuación para seguir a hacer feliz a otra persona es una de las experiencias que mayor satisfacción nos aportará. Contribuir a hacer felices a los demás nos hará a nosotros súper felices. Voy a acabar ya, porque llevo mucho tiempo, ¿verdad? Estad siempre dispuestos a ayudar al prójimo. Eso es fundamental. Para acabar estas reflexiones, en este momento os dejo dos frases del premio Nobel Rabindranath Tagore. La primera es muy conocidas. Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Esta máxima la aprendí yo de pequeño y la he intentado seguir siempre. Yo me considero un sirviente público y mi tiempo pertenece a la comunidad. Por eso he de aprovecharlo al máximo y sacarle todo el partido. El hecho de llevar a cabo este servicio de forma continuada me ha reportado siempre una enorme alegría que he compartido en mi entorno. Ser servicial es un honor que se ha de realizar con un profundo respeto hacia las personas a las que debemos respetar. También hemos de ser siempre muy respetuosos con las personas que nos sirven. El otro pensamiento que me encanta y que también quiero compartirles, también de Tagore, es: si lloras por no haber visto el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Que es una maravilla de enseñanza y que lleva sin duda a justificar la belleza de ser optimista. No sirve de nada lamentar los fracasos. Hay que mirar con ilusión los éxitos venideros. Debemos ser positivos. Nadie quiere tener a un pesimista a su alrededor. Debemos construir y prosperar, y eso únicamente se consigue aprendiendo de los errores y mirando con ilusión hacia el futuro. Señor presidente, señores académicos, señoras y señores, acabo ya mi discurso de entrada en esta Real Academia Europea de Doctores, que hoy me acoge con tanto afecto. Estoy realmente muy contento, presidente, y muy orgulloso. Todos estos mensajes que he hilvanado a lo largo de estos minutos los he escrito con el corazón y con la idea de que puedan servir modestamente a quien los lea y a quien los escuche. A mí me han ayudado mucho y puedo decir que gracias a ellos expresamente, y a la maravillosa gente que me ha rodeado, como mi esposa Ángela, mi hijo Javier, mi nieta Carla, mi familia y los muchos y muy queridos amigos que hoy me honran con su amistad, he sido feliz en la vida. Si habiéndolos compartido, consigo que algunos de los que han escuchado, los niños, sientan que les ha aportado un poco de serenidad, de ganas de seguir tirando del carro de la ciencia, que es una de nuestras responsabilidades como científicos, y más en una institución como esta que hoy me acoge, o les he enchuflado el optimismo, la ganas de ayudar al prójimo que ha marcado mi vida, me daré por satisfecho. Gracias y perdonen un poquito, a veces me emociono. Gracias.
El nuevo académico correspondiente para los Estados Unidos leerá su discurso de ingreso que versará sobre Role of University Research in Creating New Economic Markets. Tiene la palabra. Gracias. Esteemed members of the Royal European Academy of Doctors, it's truly an honor to be nominated, and thank you so much for your support. This is a special evening, and I want to talk a little bit about something that's near and dear to my heart, which is the role of university research in creating economic markets. And as many of you know, there's lots of different types of university research and lots of different types of economic markets. So tonight I'm going to focus on science and engineering research and its role in creating technology economic markets. I'd like to start with a famous quote by Henry Ford, which is, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. And one of the reasons why I want to start with this quote is that it very neatly defines two classes of people: those that think about a problem in practical terms and those that think about a problem in possible terms. People that think practically about problems are left-brained people. They use critical thinking skills. They analyze problems and come up with solutions that are very structured, very methodical, very predictable, but often also very incremental. People that think about possible solutions to problems are very creative thinkers. They don't analyze problems, they synthesize. They're chaotic, they're not structured. They work in often mystical ways, and but often when they come up with solutions, those solutions really are very transformational, like it was for Henry Ford. As it turns out, those two characteristics also apply to organizations, not just people. In this next chart, I show the age of the top Fortune 100 companies in the United States. That's in blue. And in red is the age of the top 100 universities from the U.S. News World Report, in yellow, and what dates they were created. And what you see out of this is that there are not very many companies that are older than 50 years, and there are not many universities that are younger than 50 years. And the reason for that is companies are filled with practical thinkers that analyze the market needs. They deliver a solution to meet those market needs, and that solution is often based on current technology. And as we know in the tech world, current technology changes very quickly, about every 5 years. So if companies don't continuously invent and adapt, they go out of business. Universities are about creating new knowledge and new theory, and new knowledge and theory moves very, very slowly. So universities are full of creative thinkers that focus on new knowledge and new theory, and that does not change very fast, and so they're much slower. Turns out the dean of MIT Engineering understood this concept very well, which is that companies are very good at producing products using critical thinking skills, where academia is very good at producing solutions to problems and new theory and new results. He also knew that early in World War II, the U.S. was reluctant to enter the World War II because it knew that much of its military technology was flawed and had serious problems. So not long after Germany invaded France, he went to Franklin Delano Roosevelt and proposed a National Defense Research Committee that would bring industry together with academia to go off and solve some of these hard problems. He created what's known as the linear segregated research model. Many people call that now the innovation model. And that became the basis for his seminal paper, Science, the Endless Frontier, and also became the basis for creating a new agency, the National Science Foundation, which still exists to this day. Let me very quickly show you this model. As I said, it's a linear model, and it's segregated, each block, and generally it goes from left to right. You start with fundamental research. Fundamental research is defined as basic research and applied research. Basic research is a quest for understanding. It's about understanding theory and getting down to principles. It's not about solving a problem. Applied research is about solving a problem. It then moves to development. It moves to validation and testing, to demonstration, and to commercialization. It generally is unidirectional, but we'll talk a little bit about that in a little bit. As you see, industry focuses on the right-hand side of this.
They usually self-fund themselves, and they operate in the order of years. Academia focuses on the left-hand side of this. They're generally funded, at least in the United States, by the federal government, and they operate on the timeline of decades. This is a very simplistic model, but it's one that is instructive for my discussion today. So what I'm going to do is I'm going to focus on the right-hand side of the model, then the left-hand side of the model, and then I'm going to talk about that middle of the model, which we call the valley of death, because that's where a lot of university research goes in and never comes out. And there are a lot of good reasons for that. Let's talk about commercialization. As you can see, when we showed the model, I showed that it went from left to right. And when it goes left to right, it starts in a university research lab. There's a technology that's developed, and then it matures through the process and eventually becomes a product. I call that technology push. It is focused from the developer or from the technology side, and often when it happens and it's successful, it creates entirely new products and results in companies that have exponential growth. But you can also go from the right to the left, which is that there's a market out there that has a need. It identifies that need, but it doesn't know how to solve it. And so it goes from the right to the left, and then eventually there is some research that's conducted that solves that need. In the case of Henry Ford, he did technology push for answer for faster transportation. In the case of the Defense Department that had a need, they did market pull. And what I'd like to do is tell you a little bit about, show you some examples of those. On the left-hand side are companies that operate with market pull, where they listen to the consumer and they go off and develop products that address the consumer's needs. And on the right-hand side are companies that operate under technology push, that think about what technology could provide. You'll notice, I'll take just the first one as example because these industries match. Hilton Hotels is one of the biggest hotel chains in the world. It started in 1919. It sold in 2017 to an investment group at Blackstone that did an initial public offering in 2019. They raised enough money because they recognized that consumers wanted more than just going to vacation spots and stay at a hotel. When they're driving to those spots, they need to stop on the side of the road and spend the night. And right now, the market capitalization of Hilton Hotel is $39 billion since 1919. But there's this little company called Airbnb that has more hotels in the world than any other hotel chain, but does not own a single hotel. And they did that because what they recognized was the power of the internet and the power of social media. And they used that to create a company that didn't have linear growth like Hilton Hotels, but had exponential growth. So Airbnb was created almost 100 years after Hilton. And now they're worth more than 2.5 times Hilton. One that we all are familiar with because it's in the news a lot now, Ford, GM, and Fiat Chrysler all operate using the left-hand side market pull where they look at their consumers and they make incremental improvements in their vehicles. You know, they might have a technology that drops 4 of the 8 cylinders so it only runs on 4 cylinders so it can save an extra 2 miles per gallon. But you had this guy named Elon Musk with Tesla that came out and started a whole new car based on electric vehicles that has been extraordinarily successful. Elon Musk's Tesla now, market capitalization is 5 times greater than Ford, GM, and Fiat Chrysler combined because it was through technology push. But technology push is very risky. And venture capitalists know how to manage that risk and invest in a very risk-tolerant environment because they know some of those are going to be big winners, they're going to pay off enormously, some of those are going to be losers. And in the case of venture capitals, about 10% of their investments account for 70% of their returns. What I like to do now is move to research, and it turns out that exact same framework is the same in research. And this was first illuminated in a very famous book by Donald Stokes called Pasteur's Quadrant. And he said there's really 2 paths to doing research. One is pure research, which is a quest for a fundamental understanding,
and it's curiosity-based. And Niels Bohr was a prime example of that. He studied atomic structure and quantum theory, not because he had a product in mind, because he was just curious about atomic structure and quantum theory. But Pasteur, on the other hand, understood that milk had a lot of bacteria in it. And he wanted to develop a process that would get rid of that bacteria and make milk have longer shelf lives and be able to be drunk by humans. And so he understood that to do that, he had to first fundamentally understand bacteria, how it replicated, how it survived. And so he did fundamental research in microbiology that then later led to pasteurization. Pasteur's work was incremental, it's predictable, but it's very efficient. Let me show some examples of research coming out of universities that have led to markets, and that's up on the top. Use-inspired research is very important research. Pasteurization was one of those. Vaccines was another one. Vaccines responds to a need from the consumer, and of course, going through this environment with COVID now, it is a very important need. This is, of course, a great business with lots of money being made and a strong economy. But radar, supercomputers, another area that is use-inspired. Human Genome Project, also use-inspired. But no one would have ever predicted that Towns and Shallow's work in trying to spatially cohere optically amplified stimulated electronic emissions would result in something called the laser, the entire new economic market. Lasers permeate just about every single economic market: health, defense, industry, commercial, all different sectors. The metrology that underlines the global positioning system, which is a huge market, was developed as a science experiment. Artificial intelligence started out also as a quest for fundamental understanding. TCP/IP is the protocols for networking. There was no defined market for networking. It was just some people trying to decide whether they could get computers to talk to each other. And so this pure research, which is being minimized quite significantly, has the potential to lead to enormous economic markets. And so when I was in the Defense Department and oversaw basic research, the question was asked is, what is the right balance between those two for fundamental research at a university? You might think that all of it should be put into use-inspired research, but the model I use is what quants on Wall Street use, which is you take 80% of your investments and you put it in safe, predictable returns that are designed to preserve your capital by keeping up with inflation, things like CDs and mutual funds and savings and bonds. Those are exactly the same as use-inspired research. So I had the Defense Department put 80% of its funds on technologies that if you went and talked to a general, he would say that he had to have it and he needed it quickly. But you put the other 20% of your investment in things that aren't tied to a need that could potentially have big impact if they turn out to be successful. And that's what quants do. They put 20% of their investments in very risky areas that have unlimited upside potential. Things like books. No one could have ever predicted how popular Harry Potter book was going to be, but it's made billions and billions and billions of dollars. And so this was the strategy that I used when I was in the Defense Department. Everybody has their favorite areas for these investments. These are some of my favorite areas. For use-inspired research, there's a lot of work going on in autonomous systems now, particularly autonomous vehicles, which has the potential to revolutionize advanced mobility, decision sciences, machine learning. I love the three queens of research: information technology, nanotechnology, and biotechnology. But pure research, the areas that I think hold huge potential for huge new economic markets: quantum technology, brain science, science of security. My worry is that we, of course, worry a lot about cybersecurity, but we rushed to the applied engineering problem of that, and we never did the fundamental basic research. Engineered organisms also are an area that I have a lot of interest in.
And then the last thing I want to talk about is this so-called valley of death, which is these middle blocks. And there are a few reasons why we can't make much progress there. One is that industry lacks the resources to make progress on there because it's a long time and a lot of money. The other thing is that industry is reluctant generally to invest in technologies that's going to undermine their existing business models and make them obsolete. And then last but not least, there's a cultural difference between industry and academia, and it's very difficult for them to talk to each other. So there are three approaches to solving this problem. One is you create an agency that's designed specifically to solve this problem. The other one is you try to incentivize industry to do more research. And then the last is you try to incentivize academia to do more product development. Just very quickly, DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency, was created in 1958 after the launch of Sputnik. And it has as a mission to bridge the valley of death. And the way it does that is it brings academics from universities and it brings industry leaders from industry on a temporary basis to DARPA, and it has them work together so that they get to know each other. It works very well. DARPA has had a number of huge successes, certainly in the military, but they've had a lot of commercial successes. For instance, the internet came out of DARPA, was originally called ARPANET. GPS came out of DARPA. The cloud computing came out of DARPA, as did the computer mouse. Siri, that we all use on our phone, came out of DARPA. So a lot of huge successes out of DARPA. The issue is that it doesn't scale very well because it only has about 50 to 100 program managers. So in 1981, the government passed an Economic Recovery Tax Act that gave tax breaks to businesses that invested in research and development. And that was about the time that the business-funded R&D increased significantly while federally funded R&D started decreasing significantly. Everyone pretty much agrees that, tax is defined too broadly, and it allows industry to claim almost everything they do as research, and it has not had much of an effect. Sad to say. The other thing that the government tried to do at about the same time in 1980, they passed something called Bayh-Dole legislation. And Bayh-Dole said that universities could own the intellectual property it created from federally funded research programs. All the universities thought they were going to get rich, and they thought that they had hit a gold mine. As it turns out, very few universities make enough money off of their intellectual property to even recover their operating expenses. You'll see here that about 10% of the universities account for 75% of the returns. One university that did this and did this very well was MIT. Many of you may know the story of MIT. It was created as a direct opposite to Harvard. Harvard is where you went to study languages, religious languages that didn't exist anymore. MIT was created as a university for blue-collar machinists. And up until not long ago, faculty at MIT were only paid for 4 days a week, and they had to go work in industry 1 day a week. And it created from the very beginning a very strong relationship between MIT and faculty. MIT faculty also are very much how many companies that they've created as a part of their tenure review. And the result is 25,800 companies, 3.3 million employees, and world sales of $2 trillion. And this was in 2009, quite a long time ago. The more impressive thing is that 26% of the entire Massachusetts economy can be traced back to MIT. And so what we're doing at Florida Polytechnic University is we're trying to take a little bit of that culture and put it in an industry research park that surrounds the university. And the goal is to bring industry, academia, and government all together and have them work together in various buildings. And we are making progress on this. We have our first company moving on campus, a global Fortune 500 company, moving on campus to build their global innovation center, and we have another second company getting ready to move on to campus as well. So recommendations are to continue incentivizing innovation programs through innovation centers, and universities need to continue building entrepreneurship programs, put in places programs that are designed to bridge the valley of death, and the biggest one of those is research parks that are adjacent to universities.
And last but not least, we need a national research strategy that doubles the minimum of 2% GDP into research, with a half of that going to basic research. And of that half, 80% going to use-inspired, 20% going into pure basic. And my suggestion is that 20% in pure basic is put with elite faculty that have a history of making breakthroughs, and the other 80% you democratize across universities. Thank you for your time today. El nuevo académico correspondiente para Egipto leerá su discurso de ingreso, que versará sobre My Journey. Distinguished guests, it's a great pleasure for me to be here with you today. When my friend, Mr. Ramon, asked me to address you, I thought about many things, but I said and I suggested that I'm going to talk about my journey, just to share with you the journey. Well, I come from Egypt, a country with more than 4,000 years of civilization, a country that I'm very proud to be an Egyptian, and extremely as well aware of how important to maintain, to contribute to a country like Egypt. Well, my childhood was in Egypt, so I'm Egyptian by birth. And then I got my basic education in Egypt. And then I got brainwashed in a place on the East Coast. That was the topic of Professor Randy, MIT. And then the rest of my journey was, again, back and forth between the West and my part of the world. I went to a school in Egypt, and allow me to take 1 minute about school. The school of the past was different from schools of today. Okay. A school that one would love to go to, give you all the basics of formation, not only math, languages, sciences, art, culture, music, but as well the formation of the personality, and most importantly, social giving, the activities that you get you engaged when you're a kid to help the society. I was 15 and a half years old, though on the top of my class, but I found myself heading a student union of the country, giving my time to serve. Then moving to the university, I went to another school, which is like the Polytechnique or small MIT of the country, where we are drilled to become excellent engineers. Okay, we work day and night to do that. Then graduating, and I remember the next day I graduated, and being on this drilling mode, I went and I applied for the computer science department at Alexandria University, which at that time was on the top of the ones in the developing world, just to get and acquire knowledge and training. Finished that with great professors and a utopia-like department, all mostly graduates of Stanford. I found that I need to know more, so I went and applied another master's degree for management. And the stops and the journey continue, hungry for education,
and handy for the application of this knowledge and education to practice. Very quickly, I started working because I wanted to start and make a living. So I became a young consultant. I remember that I was paid £2 an hour. £2 an hour at the time is like $4 an hour. But I was as young as I was, in my 20s, and I was given the prestige of the guy who knows everything about IT, computer science, and the interesting area, which was created my curiosity, was transportation. I worked with a guru of transportation who happened to be, as well, joint-handing with the transportation group of MIT, those who are forming the books and applying it into reality. So I started to learn more and more of the models and of the application of the models into practical reality. Parallel to this, I was starting to learn more and more about the way how to go and join a PhD program in the US. So I applied for Stanford, MIT, and Wisconsin-Madison, and that year it couldn't go because there was no financial aid. And the following year, I went to MIT, exactly on September 2nd, 1979. September 4th, I started my program at MIT. And then another phase of my life and my journey started. I was paid by the transportation department, having made few contributions about few things called original destination matrices, large surveys, etc., and the use of data, information, and public transport. I was paid by them, and then I got the entry to get finance through MIT. But I was hungry for technology, and I was hungry for management, and I found my destiny at a cross program between the School of Engineering and School of Management, Sloan School of Management, which I formed at the time around information and decision support systems, a new field that was born in 1978, and the kings of who wrote the basic foundation of this were around MIT. Scott Morton, Peter Keene, and then on the IT side there was Stu Madnick, John Donovan. I mean, it was an extremely stimulating environment where you get drilled on technology, on science, and life goes on. And after all the modeling and math that MIT drills you with, I started to have an interest and a passion around the use of all of this knowledge to my country, Egypt, which evolved to the use of that knowledge and what's coming from research every day to the developing world. And the issues I had, and I was concerned, I'm still concerned about, is the gap between the developed and the developing. And how can we operationalize knowledge into the use of the developing world? How can all what we preach help the poor, reduce the poverty gap, contribute to equity, to equality, to better economic living, And the question is, can what we have, which I call it informatics and accelerated development, can it really help? And the second question is, can technology and decision support can help? Well, we learn one thing at MIT, that you graduate when you say, I don't know. So I graduated from MIT after all the drilling when I said, I don't know. But I'm going to approach that issue in the following way. So I was hired by MIT, and I was in charge of a program between MIT and Egypt, again, my heart and my home country. And I started a center for
informatics and accelerated development. Fortunately, at the hub of Cairo University, which is our oldest, most prestigious university after the Al-Azhar. And very quickly it became a breakthrough with hundreds of talents, PhDs, master degrees, etc., linking people and professors and research from MIT and Egypt, and it became like a dynamo. One of the things which you don't think about very early in life is sustainability. So this whole program was funded by USAID, and somehow at a point in time, the program between Egypt and got few factors that the project ended. I decided to make use of a recommendation of a friend of mine at the World Bank who told me, Hisham, what are you doing here? If you want to really do whatever you want to do, go back home and implement what you say in reality. So I went back home to Egypt, and I started to try to implement what I want. I don't know how many of you came back home from a place where you have all the great ideas. So what I experienced in a year and a half is this systematic welcoming with smiles, with hearts, etc. But at the very end, nothing is happening. Up to a coincidence of a point of a new cabinet reshuffling and a dinner, informal dinner, where I met this young cabinet minister who knew that he was a colleague at AOC where I was teaching as well, who knew that about what I was doing, and he asked if I can come and do whatever I did at MIT to the cabinet of Egypt. Okay, so 3 weeks later, a few days later, I got a call about what I was thinking, and I thought that this is just a dinner talk. Then I went and I met him, but very quickly I was in front of the Prime Minister of Egypt at the time, who was a great man. He knew me and knew of me, and who very bluntly told me, Hisham, you have to come and help. We at the cabinet, when we discuss an issue, we don't have information. When we discuss an issue, it's basically, we don't have, and we don't know what are the legislation bases that are related to that. We don't have studies. We don't know how much is the debt of the country. We don't know how much we own in the public companies. We don't, a whole list of series of a very honest, distinguished Prime Minister who admittedly wanted to do something for the country. The country was almost broke at the time. I took 3 weeks, and I put a plan, and I went with the plan, met the minister, met the Prime Minister, who said, approved. Go and implement it. I got a document, and I got a dream, and I got a country, something that doesn't happen very often. And I remember I had my first car, and they gave me an office next to the Prime Minister, and I had to implement what I promised to do. So we started by 1, 2, 3, 4 people, which became, after that, 400, which became, after that, 40,000 people. And the whole idea of that was to establish a center and a group next to the highest decision-making in the country, meaning Prime Minister and the President, that help mobilize all the existing knowledge, all the models, to support decision-making, what we call decision support systems. The only catch, and I hope I'm not very open, that we were in Egypt and not in the US. We were in a country where information at the time did not exist. I used to call information is the light.
Think of being in a dark room, not in a enlightened room. What will happen? We don't see each other. So nobody saw anything. So we had to go a step back. And in addition to the set of decisions and issues that we had to go and digitize and build the information systems and build the capacities and build the institutions that provide that. This very simple concept took about 15 years of my life. And instead of building a whole center that became a fame of all centers in the world, we built 1,500 centers in every ministry, in every governorate, in every city, in every district, and in 1/3 of the villages in the whole country, and around every issue. So what were the issues? I'll mention a few of them. The debt of the country, the deficit in the balance of payment, the deficit in the national budget, etc., etc., etc. A whole list of issues. And by the way, they are not different from one country to the other. When you look at it, most countries, you talk about that. So around every issue, and issue-based, we went and invented something called issue-based decision support systems. It was not planned at the time, but we got the first prize award in that in the world, and we became a reference. So everybody knew us, and we became the Mecca and the Vatican of decision support systems among all peers and among everybody. One example of that, I mentioned a few examples in my journey. One example of that was the debt of Egypt. Nobody knew how much is our debt. So we had to go to every ministry, to every department, to collect all the debt. And we found out the number is 5,025 loans. Each loan has its own arrears, its own conditionalities, etc. When you put all of that together, at the time, there was no computer system that can take all of that. Okay, we went to the World Bank, the UNCTAD, the JP Morgan, to everybody. No one was, so we had to basically to put together the technical side of the finance and debt management, the technology side of the computers, etc., and the scenarios. And believe it or not, and as well the people who know more. It happened that there was a guy who knows more about debt than anybody in the world, called Angel Gurria, who was the undersecretary at the time of Mexico. I went with my wife as a guest of the president of Mexico, and I got that as a friend, like José Ramón. And I got him back, and he was one instrumental in helping us with the modeling to go to Paris Club 1 and Paris Club 2. What was the result? Okay. It was the reduction of the foreign debt of Egypt from $44.6 billion to $29.4 billion. This was done by the talents, the application of data, information, and modeling, and as well as the decision-making processes at the right time, at the right place. We passed with Paris Club 1, Paris Club 2, but more importantly, we knew how can we, for a long time, this needs another speech in the journey, how to get out of that. So IDC became a destination where most of the countries around us and in the developing world, and with these awards that were coming every year, okay, we became a destination that everybody was looking for. So a follow-up sort of dream was how can we get part of what we learn to the rest of the world? And this was a natural transition to the
to establish another center, which is called RITSIC. And the RITSIC simply, it's a center for societal innovation and transferring of know-how and technology to other countries. So we did this for the rest of the Arab world, for Africa, for the developing world, and again, it became another mimic thing. The center introduced the internet to the country. At that time, there was no email, there was no, and I'm a guy who basically, again, brainwashed and used the ARPA network that was just mentioned at MIT. So I had about a year and a half trying to convince people to get an email out of the country, and that was 1987. From this, to have a vision for internet for all, to get it for government, to get it for business, to get it for students, for villages, to have a mass program to get the internet to the whole country. Okay, and we were the fourth largest growing country in the world at the time. Again, a destination for internet in the rest of the world, established centers in Egypt, centers in Africa, centers that became after that, and similarly, RITSIC led the way of something that was written often about the digitalization of culture. 30 years ago, early 90s, we were pioneering in the use of technology to digitize culture. The Egyptian Museum, the Coptic Museum, the Islamic Museum. We wanted to share the culture across geographical boundaries. Same in environment, same in use of technology for kids, for women, for many issues. That center was established by the United Nations and by the Arab Fund for Economic and Social Development. What was interesting that from that center, okay, I had the pleasure to lead the group to put Africa Information Society, to cross it to the African borders. It was from that center that I got as well the pleasure to serve in the President Council to bring again cross boundaries between Egypt and the US, to serve in the Global Information Infrastructure Commission and to establish it with the chairman of the World Bank, Jim Wolfenson at the time, and with a distinguished lady by the name of Diana Dege-Dugan, for the G15, for the G8, for even the vision of the South, for the new Mediterranean and that sort of things. All across, I was in search and looking for a better world where we can use knowledge, we can use technology to help stimulate and accelerate economic and social development. In parallel, okay, I have been as well invited by coincidence to write. And what was interesting about writing a column in one of the top newspapers, that it became very quickly one of the top 5 articles that were read. It was a venue not only to write a paper in a research, but to write what you want to see by the society at large. This has provided as well a base for transforming, many ideas into become a societal waves. To make a long story short, at the end of the 90s, there is one factor that I was not paying enough attention to, though I was aware of it. We were all aware of it, which is politics. When you get the wrong guy into the place. So I had a difference from after a great prime minister, I had a difference with another prime minister who was basically monopolizing the whole country. And what happened is that he was monopolizing the data, the information. He wanted to get back Egypt into the dark room, okay? And I was the guy who was advocating information for all. Anyway, to make a long story short, he got out, but at the same time, many things have changed at the time. We got back into economic challenges, etc., etc. And here is the illumination of what's been said, that we need to build an industry.
So we went and built the Silicon Valley of the country. We put a vision, crazy vision about it, which became, we put a vision about a ministry, a regulatory environment, and we built it. And we moved. And in addition, okay, we put a vision that we need to finance this industry in countries which don't know how to finance small, young entrepreneurs. So we went at the time, that was late 80s, and we put more than $100 million fund to get it moving. To make a long story short, the country on the following decade went further and further, and we built companies and a new generation of yuppies, ITs, etc., that came in reality. One thing I didn't mention, that from day one across, that we believed very much in talents and producing the highest quality of talents. So we built institutions that get the right talents, not only for Egypt, but for the Silicon Valley, for the rest of the world. And this has made a mega transformation for the classic education and skill development into the talents that matter. So being a believer in talents that matter, I began basically championing the spin-off of the skills, and not only getting our kids to MIT and Harvard, etc., but getting universities back home, getting researchers back home, so that they can get engaged on the ground and doing that. So we had, after that, 10 years, which we started with what so-called Arab Spring. And that Arab Spring made a few differences on the ground that brought Egypt back to a number of challenges. And again, talking about 4,000 years, a country that I love, people, my own family. I went, though I was trying to escape from that tens of times, I went to serve and I got drafted to a cabinet where I basically put a program, again, to help in trying to develop the country and trying to basically shift the campus from where Egypt was going into where I would like it to go. So the program included accelerated development, decentralization, proper governance, justice and equity, better life for Egyptians, green Egypt, modern government, smart cities, and more importantly, transforming the villages and the provinces and the governors from being consuming and importing into producing and exporting, so that we can eventually help contribute to a better balance of payment and balance of trade. Well, as you know, terms in government always end, okay? And I was privileged to work with people that I really like and I enjoyed very much. After that, in my journey, I took a year off. It was 6 months at the beginning, with the permission of my wife. And then I took 1 year off to start looking at what I really want to do and what I like to do, rather than what I have to do. I love art, I love culture, I love, but I love a better world as well. So having said that, and have this eagerness to serve, I went on an agenda of knowledge, and knowledge society which has not yet, in my opinion, been properly served all over the world, over 30 years, starting with advocating it with the World Bank, Jim Wolferson, with these societies, MIT, etc., but still, with all the advancement in technology and with all the advancement in knowledge in the past 40 years, 50 years, and for sure we know more and we're much better on all these frontiers,
But the reality in the developing world, there is more poverty, there is more sick people, there is more and more and more. The gap is widening. And this should not be happening. And we need to examine the models of how can we diffuse existing knowledge, in addition to do, pure research and advanced research into the real world, okay? Otherwise, the whole world is going to be divided more and more. So, having said that, went to have an initiative, and I was privileged to have it with jointly with Her Excellency, the President of Finland, about knowledge society and about advocating better knowledge for a better world. And very simply, we would like to focus on creating, I'm talking about Finland, about creating in every society, top 10, so that they can talk to each other across geographical boundaries, okay? And critical masses that can do research. So one is education and quality education. Second is innovation and acceleration of the innovation. Third is research and acceleration of that. Fourth is linkages, so that we can really contribute to a better world rather than meeting conferences and conferencing. Then we got hit with the COVID, okay, which gave us another opportunity to think and rethink. So, Mr. President, distinguished board, I'm thinking now green and green and green. I've got a company about renewable energy, but beyond renewable energy, I'm going to all factors of green. We need to contribute to this planet that we are gifted by, and we're destroying it. So the challenges are, on the one side, that we need to have a better world through knowledge. On the other side, we need to make our planet as well green, and less weapons, and less destruction, and less of everything. I believe that we, together, we can make it and we can do it. I believe also that I couldn't contribute enough to help make it. I was having a recent discussion with my daughter, and I think their generation is going to be much better than our generation in taking care of both the planet and the knowledge that exists there. Mr. President, distinguished board, okay, allow me I want to thank a lot, many people that have been in the process of this journey that I had. There is no time, okay, to thank them all. But I've selected, my list is very long, so I've selected to thank two groups. One is I'm extremely indebted to my family, and I want to recognize my late parents and sisters. They are all passed away, for giving me something which is very important: love, unconditional love. They didn't have me much through the day and nights I've been working, but all the time there was love. And today, I want to especially say thank you and recognize to two distinguished ladies who are here today, Shahira and Yasmin, who joined me in this journey. I am indebted for their belief, for their support, for their endurance, for their critique. I don't know if there are family without critique. And for their love and care. I was dreaming of having a lovely wife, but I got a distinguished lady and a Madonna. And I was dreaming of having a daughter. I got a distinguished daughter and an angel. Thank you, Shahir, and thank you, Yasmin, for being lifetime in our journey.
They inspire me, and for being here today. They came purposefully to be with me here and with you. Finally, I want to thank you all. And I'll remember tonight as one and my journey. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra el académico de número y presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia, excelentísimo señor doctor José Ramón Calvo Fernández, quien contestará en nombre de la Real Corporación a la disertación de los nuevos académicos. Tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Permítanme iniciar mi intervención en este solemne acto académico manifestando mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores y en especial a su presidente, el excelentísimo señor doctor don Alfredo Rocafort Nicolau, por el honor que representa para mí introducir en esta Real Corporación a nuestros 3 nuevos académicos. Hacer la laudatio a unos amigos muy queridos y admirados es al tiempo un placer y una responsabilidad. Es un placer porque significa ensalzar y describir los logros profesionales que ameritan de manera extraordinaria la entrada en nuestra corporación de nuevos miembros tan distinguidos como los que hoy lo hacen. Pero es al tiempo una enorme responsabilidad, ya que elegir de manera objetiva cuáles de sus innumerables méritos hay que ponderar y destacar en el tiempo del que disponemos para ello, convierte esta tarea en un ejercicio de reflexión, análisis y al final de síntesis. De manera que, si me lo permiten, y teniendo en cuenta que 2 de los discursos han sido en inglés y 1 de los discursos ha sido en español, yo lo haré al contrario. La respuesta a mi querido amigo, el profesor Mateo Valero, va a ser en inglés y la respuesta a mis queridos amigos Randy y Hisham va a ser en español, porque así de esa manera haremos un resumen y todos podrán seguir esa reflexión. Dr. Mateo Valero Cortés was born, as everyone knows, in Alfamen in the province of Zaragoza. He's a professor and researcher in computer architecture at the Polytechnic University of Catalonia and director of the Barcelona Supercomputing Center, National Supercomputing Center. Mateo Valero is graduated in telecommunication engineering from the Polytechnic University of Madrid in 1974, obtaining his PhD from the Polytechnic University of Catalonia in 1980. He has been a professor at the Polytechnic University of Catalonia since 1974, has been a full professor with tenure in the Department of Computer Architecture at that university since 1983, the youngest in Spain. His research covers different concepts from the world of computer architecture, a discipline in which he has published more than 700 papers, lectures, conferences, and books. Dr. Valero has combined his academic work with the creation and management of centers dedicated to research on high-performance computing and technology transfers to companies, having led various organizations in the field of computing and computer architecture, and since May 2004 has been the founder and director of the Barcelona Supercomputing Center, National Supercomputing Center, which currently brings together more than 800 experts, researchers in high-performance computing. From these centers, he has worked to promote different national and international supercomputing networks, such as the Spanish Supercomputing Network, the Partnership for Advanced Computing in Europe, and the Ibero-American Supercomputing Network. In 2013, he received an advanced grant from the European Research Council to carry out the project on new techniques to build multi-core chips and the supercomputers of the future. Throughout his long career as a manager, teacher, and researcher, he has received more than 30 prizes and various international awards, including the prestigious Ecker-Mauchly Award, the highest international award in computer architecture, considered the Nobel Prize of Supercomputing,
for his extraordinary leadership in building a world-class computer architecture research center, for fundamental contributions in the areas of vector and multi-thread computing, and for pioneering new basic approaches to the instruction-level parallelism. He also won the Seymour Cray Supercomputing Prize in recognition of his fundamental contributions in the field of vector architectures, superscalar processors, multi-thread processors, and very long instruction word processors. The Charles Babbage Award for his contribution to parallel computing through brilliant technical work, mentoring doctoral students, and building an incredible productive European research environment. The Good Award for fundamental contributions to vector processor, out-of-order multiprocessing, and VLIW architectures. The Distinguished Service Award from the Association for Computing Machinery for the extraordinary leadership of initiatives in research and education in high-performance computing. The Julio Reis Pastor National Research Award in Mathematics, Information Technology, and Communication, the Leonardo Torres Quevedo National Research Award for Engineering, and the Rey Jaime Primero Prize for Basic Research. He has also been distinguished with the Mexican Order of the Aztec Eagle in 2018, the highest recognition granted by the government of Mexico. Professor Valero has honorary doctorates from 10 national and international universities, is a member of 9 academies, and a prominent member of the most important international organizations of artificial intelligence and supercomputing. In 1998, Mateo Valero was also distinguished as a favorite son of his hometown, Alphamen, where in addition in 2016, as he mentioned, the city has named its public school in his honor, and the autonomous community of Aragon has also awarded him its highest institutional recognitions, including the Platinum Medal as Illustrious Aragonese on the occasion of the celebration of the 75th anniversary of the Cariñena wine denomination of origin, awarded by the Regulatory Council of the Cariñena denomination of origin. In these days, Mateo also has been requested by most of the Spanish media because the agreement reached between the government of Spain and the company Intel to make an investment of 400 million euros, thanks, among others, to the good and discreet work of our new honorary academician for the installation in Barcelona, depending on the BSc, of a microchip design center, which will mean more than 400 new jobs, and which means the beginning of the end of European dependence on third parties regarding these fundamental elements in technology. About his speech, little more can I say that he has not already said by him. First of all, it's striking the title, Customary Reflections of a Computer Scientist on the Finite and the Infinite. And it could be a surprise that he has not chosen as a central theme of his intervention any of the aspects of his discipline, but has preferred to share with us a series of reflections and thoughts that arise from his experience as a scientist and his experience of the childhood and adolescence in a small town in rural Spain. That collection of thought and reflections, so accurately exposed and so useful for times like those we live in today, lead us, as he has said, to the memory of another of the greatest scientists of our country, an Aragonese from Petilla de Aragón, Dr. Santiago Ramón y Cajal, who also reflected in many of his writings of those experiences that serve to put them at the service of others. Secondly, the pedagogical and didactic nature of the contribution of our new honorary academician draws our attention. They summarize in a concise and direct way some of his thoughts on topics as varied as the culture of effort so revealed today by many of our rulers and generators of inefficient laws to drag the car of culture, which Cajal referred on the constant search for knowledge, reading, asking questions, listening to teachers, researching, always surrounding oneself with the best
seeking the respect of others with the humility of a job well done. Being grateful also to those who to whom it has been possible reaching out, to parents, mothers, colleagues, teachers, and doing something that I know more than enough from my own experience, helping everyone who cross his path with a full and happy life. It is, in short, Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen, a speech presented by the humanist, a world-class scientist, and above all, a wonderful human being, whom all of us who had the fortune to know, love, and respect. We enjoy his wisdom, his humility, his sense of humor, his special fondness for his Barça soul, and his bonhomie that is based on his as basic pillars that are formed by his wife Angela, his son Xavi, his beloved granddaughter Carla, the memory of their parents, and the general admiration of their friends and colleagues. Dr. Valero, dear Mateo, querido Mateo, the institution that is receiving you today is ennobled with your incorporation. And from today, you know that this is your home, from what you want to propose, and we welcome you with the pride and satisfaction of receiving as a so distinguished member to one of the best Spanish scientists. Thank you very much for everything. Ahora haré a continuación la laudatio del doctor Randy Avent. El doctor Randy Avent es presidente fundador de la Universidad Politécnica de Florida, la única universidad pública del estado dedicada 100% al STEM. Nombrado presidente inaugural de la universidad en 2014, es responsable de su desarrollo y operación y está comprometido con el avance estratégico de la universidad, a la que llaman Florida Poly, como una institución de investigación y empleo, un agente de crecimiento y un faro para la economía. Su carrera ejemplifica las cualidades de innovación, liderazgo y espíritu empresarial que la universidad busca inculcar a sus estudiantes. Es un académico distinguido, administrador senior y científico investigador. Tiene una amplia experiencia en la enseñanza y dirección de investigaciones en instituciones de educación superior dedicadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Tiene un doctorado en matemáticas, biomedicina e ingeniería de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Tiene 2 maestrías, una en ingeniería eléctrica de la Universidad Estatal de Carolina y la otra en matemáticas e ingeniería biomédica de la Universidad de Carolina del Norte. Su licenciatura es en zoología de la Universidad de Carolina del Norte e igualmente se graduó en el programa ejecutivo de la Sloan School of Management del MIT, como la persona que tiene al lado, el doctor Hisham el Sherif. Antes de unirse a Florida Poly, el doctor Avent se desempeñó como vicerrector asociado de investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y anteriormente había sido científico jefe de la Oficina de Investigación Básica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde supervisó programas científicos, desarrolló planes estratégicos para inversiones en investigación básica y dirigió un programa nacional a gran escala en análisis para conjuntos de datos masivos. El doctor Avent ha también ocupado diferentes puestos en el Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se desempeñó como director adjunto de tecnología, dirigió 3 grupos de investigación diferentes y realizó investigaciones en diversas áreas tecnológicas. El doctor Avent tiene una amplia gama de intereses y ha realizado investigaciones en numerosas áreas, incluidos estudios ambientales, en neurofisiología y en defensa. La mayor parte de su trabajo se ha centrado en el aprendizaje automático, el aprendizaje de señales y el análisis de sistemas probabilísticos dinámicos. Ha dirigido varios paneles nacionales en las áreas de informática, tecnología cognitiva y procesamiento de señales y es miembro de la organización profesional técnica más grande del mundo, dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Sus logros realmente, desde que se convirtió en el primer presidente de Florida Poly, incluyen conseguir las acreditaciones necesarias en su universidad para los programas de grado y maestría,
ampliación de la infraestructura del campus, que dicho sea de paso es una preciosa obra de Santiago Calatrava, y gracias a su gestión la universidad ha logrado un impacto económico anual de 289 millones, que incluyen más de 161 millones del PIB de la economía local y estatal anual. Ha desarrollado y continúa desarrollando la creación de programas destacados en industrias de alta tecnología y sigue teniendo entre sus máximas prioridades el maximizar el valor para los estudiantes, manteniendo y mejorando la asequibilidad y la eficacia. Pretende fortalecer aún más el desarrollo económico de la zona mediante el crecimiento de un parque de investigación de alta tecnología alrededor de la Florida Poly y continuar creando infraestructuras que inspiren entornos atractivos para la tecnología y la innovación. Ha puesto todos sus esfuerzos en fomentar métodos de enseñanza innovadores y cursos de investigación basados en descubrimientos que aborden problemas del mundo real impulsados por la industria. Respecto a su discurso de entrada titulado «El papel de la investigación universitaria en la creación de nuevos mercados económicos», nuestro nuevo académico hace una serie de interesantes y brillantes aportaciones que incluyen reflexiones basadas en datos y estudios sobre la misión de la investigación universitaria, que es crear nuevos conocimientos que proporcionen la base para avances que beneficien a la sociedad. Y aquí en este punto hace una interesante disquisición, ya que plantea que si bien una estructura organizativa disciplinada y jerárquica proporciona una base sólida para que las empresas entreguen productos de bajo coste de manera eficiente, una organización menos ordenada que empodera a los investigadores sobre la administración en una estructura de gobierno compartida funciona mejor para las universidades. Debido a que la misión de la universidad es crear nuevos conocimientos, los pensadores creativos suelen tener más éxito. Estos trabajadores visionarios desarrollan nuevos conocimientos basados en la teoría y los fundamentos que se han probado en gran medida durante los últimos siglos en estudios revisados por pares. Dado que la teoría evoluciona lentamente, las universidades tienden a ser mucho más antiguas que las empresas y ha comentado que según la clasificación del US News World and Report se destaca el hecho de que es raro que las mejores universidades tengan menos de 50 años. Igualmente refiere que las empresas tradicionales como Hilton, IBM, Bank of America han existido durante mucho tiempo porque tienen enfoques bien establecidos para nuevos productos que dan como resultado un crecimiento lineal sostenido. Por otra parte, las empresas emergentes que han aprovechado efectivamente las tecnologías habilitadoras han crecido exponencialmente y disfrutan de valoraciones significativamente más altas que sus competidores de mercado. Por ejemplo, la cadena más grande del mundo, Airbnb, no posee hoteles, ni la compañía de taxis más grande del mundo, Uber, no posee vehículos, sino que enfoca su capital en la infraestructura de tecnología de la información que respalda estas industrias. Pero estas empresas de impulso tecnológico también tienen un riesgo significativamente mayor y deben depender de la financiación de capital riesgo una vez que se encuentran en la fase de expansión del rápido crecimiento de la curva en S tradicional de desarrollo de productos. Un importante aspecto de su discurso es la relación entre investigación básica y aplicada. La verdadera investigación básica es una investigación no estructurada, impulsada por la curiosidad y normalmente se lleva a cabo en centros de investigación universitaria. Suele estar financiado fundamentalmente por fondos públicos y es impredecible y muchas veces una cantidad significativa de esa investigación básica no parece tener ningún beneficio tangible a priori a corto plazo. Para ilustrar ese planteamiento, el doctor Avent nos ofrece dos ejemplos bien conocidos. El trabajo de Niels Bohr sobre la comprensión del átomo y la teoría cuántica, que fue impulsado únicamente por el deseo de comprender la naturaleza. Y por el contrario, y alternativamente, el trabajo de Louis Pasteur, el químico francés que realizó una investigación básica en microbiología, pero que sentó las bases para la higiene, la salud pública y gran parte de la medicina moderna. A diferencia de Bohr, cuyo único deseo era comprender la naturaleza, la investigación básica de Pasteur estuvo motivada por el deseo de desarrollar un proceso que librara a la leche de patógenos nocivos. Pasteur entendió que para desarrollar esas técnicas primero necesitaba comprender la biología fundamental de lo que la bacteria necesita para sobrevivir, transmitir o reproducirse. Debido a que su investigación fue inspirada en el uso, fue estructurada, fue predecible y fue por tanto eficiente.
Dadas estas descripciones y según la opinión de nuestro académico, uno podría pensar que el apoyo público a la investigación básica debería centrarse exclusivamente en la investigación basada en la utilidad, pero como en el caso de la comercialización, la verdadera investigación básica, es decir, el impulso tecnológico, puede conducir a mercados completamente nuevos que producen economías exponenciales, mientras que la investigación inspirada en el uso, es decir, la atracción del mercado, tiende a ser más sustentable y menos exponencial. Ciertamente, la investigación inspirada en el uso ha creado muchos productos nuevos que, por ejemplo, han impulsado claramente la economía de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y ha mejorado los estándares de vida en todo el mundo. Los ejemplos de investigación inspirada en el uso con un impacto significativo en nuestra sociedad incluyen vacunas que mejoran la salud pública, supercomputadores que pueden ejecutar modelos que predicen, por ejemplo, el clima, luces LED que disminuyen el consumo de energía o el proyecto Genoma Humano, que pronto puede conducir a una medicina totalmente personalizada. Según esos planteamientos, los rendimientos seguros y predecibles en la investigación básica deben ser programas inspirados en el uso, diseñados para proporcionar conocimientos fundamentales en avances tecnológicos estratégicos como sistemas autónomos, ciencias de la decisión, sistemas ciberfísicos, modelado sociocultural, producción, almacenamiento de energía, secuestro de carbono, clima, medicina personalizada y otros grandes desafíos. Las investigaciones arriesgadas, y él habló y explicó la teoría de los cisnes negros, por otra parte deberían ser verdaderas inversiones en investigación básica en campos fundamentales que están experimentando un rápido crecimiento en el conocimiento: la tecnología cuántica, la neurociencia, la ciencia de la ciberseguridad, los organismos diseñados y las ciencias sociales computacionales son solo algunas de las que potencialmente entran en esta categoría. Todos estos campos que tienen un gran potencial para crear nuevos mercados económicos, aunque desde luego nadie puede predecir exactamente cuáles serán esos productos. La industria carece de recursos para implementar avances en problemas complejos. Es lo que él llama el Valle de la Muerte. En cambio, la universidad tiene esas capacidades. Y un claro ejemplo de eso lo tenemos en el MIT. Este centro puntero, considerado desde hace años una de las mejores universidades del mundo, tiene una fuerte cultura de alentar y recompensar a los profesores por hacer la transición de sus desarrollos de investigación a empresas emergentes. Y ejemplos de ellos son Bosch, BBN o iRobot, y tienen instrumentos como el Centro de Span que ayudan a los profesores que están interesados en transformar los mercados y la industria. Esta cultura se extiende a la base de estudiantes y exalumnos con compañías Fortune 500 como Intel, Boeing, Hewlett Packard, Raytheon y Qualcomm han sido fundadas o cofundadas por exalumnos del MIT. De hecho, un informe de Kaufman del 2009 sobre el impacto empresarial de MIT encontró que el 26% de toda la economía de Massachusetts se relaciona con el MIT, cuyo impacto global se estima nada menos que en 25.800 empresas, 3.3 millones de empleados y ventas mundiales de 2.000 millones de dólares. A medida que la mayoría de las universidades luchan con un impacto económico cada vez mayor, muchas también están cambiando el nombre de su oficina de investigación para convertirlas en oficinas de investigación, innovación y desarrollo económico. También están construyendo parques de investigación que atraen y albergan industrias cerca del campus, aunque varios parques de investigación universitarios no han tenido el impacto esperado. Los que parecen más exitosos son los que están inmediatamente adyacentes a una universidad y que incluyen vecindarios unifamiliares y multifamiliares, escuelas, centros urbanos y restaurantes, además de un parque empresarial que coubica a académicos, industria y oficinas públicos. Como conclusión, el doctor Avent nos expone que el crecimiento de una economía sólida requiere una combinación de empresas impulsada por el consumo y la tecnología. Las empresas que se enfocan en satisfacer las necesidades de los consumidores a menudo dan como resultado un crecimiento lineal que sostiene una economía a través de la introducción de productos evolutivos. Para aumentar las empresas impulsadas por el consumidor, los programas universitarios de emprendimiento a menudo se alojan dentro de programas comerciales y, en general, promueven la creación y el funcionamiento de empresas basadas en el consumidor. Las empresas que se enfocan en tecnologías maduras para satisfacer necesidades nuevas o cambiantes a veces dan como resultado un crecimiento exponencial que expande una economía y brinda nuevas
oportunidades económicas. Una forma de ayudar a fomentar este crecimiento es mediante la construcción de centros de innovación en ubicaciones estratégicas que pueden ayudar a crecer y respaldar a las empresas emergentes y requieren la participación de una sólida red de capital riesgo y de business angels. El desarrollo de una estrategia de investigación nacional que proporcione una sólida financiación de la investigación básica en las universidades, que se centren en problemas estratégicos y complejos, también puede proporcionar el conocimiento necesario que construye nuevos mercados económicos. La financiación pública para la investigación debería proporcionarse como mínimo, y el gobierno español tal vez debería oír esto, el 2% del PIB, y un tercio de esa financiación debe proporcionarse para la investigación básica que persigue la comprensión fundamental de los problemas. De ese 2%, el 80% debería dedicarse a la investigación inspirada en el uso en mercados que se han identificado como prometedores, y los fondos deben democratizarse en áreas con una fuerza laboral más joven y bien educada y una alta calidad de vida. El 20% restante debe ser dirigida a apoyar a profesores de élite con una historia de ciencia innovadora que abra nuevos campos. Finalmente, se deben implementar programas diseñados para cerrar esa brecha entre la industria y la academia. El uso de incentivos para alentar a la industria a involucrarse más en la investigación y las universidades para recompensar los acuerdos de permisos a profesores también promoverá y recompensará tales colaboraciones. La construcción de parques de investigación adyacentes a las universidades que reúnen a la academia, la industria y el gobierno puede resultar la estrategia más eficiente y tiene un potencial significativo para mejorar la traducción de la investigación universitaria a nuevos mercados. Estimado y querido amigo y profesor Randy Avent, sea bienvenido a esta casa. Welcome to this, your new home. Bien, me corresponde ahora cerrar con esta respuesta al doctor Hisham el Sherif. El doctor Hisham el Sherif es académico correspondiente para Egipto y, como ustedes han visto, es un patriota y a quien su país tanto le debe. El doctor Hisham el Sherif es una autoridad líder en la sociedad de la información y el conocimiento en Egipto, Medio Oriente y en el mundo en desarrollo. Se le considera un actor central en la conducción de Egipto y el mundo árabe hacia la era de la información. Actualmente es presidente de IT Investment, una compañía de inversión directa con subsidiarias y sedes en telecomunicaciones, desarrollo de software, integración de sistemas de tecnología de la información, medios y comercio electrónico. El doctor Sherif también impulsa la construcción de la red troncal de Internet en Egipto a través de su papel como fundador y presidente de Nile Online. Hasta la fecha, su compañía está compuesta por 42 empresas. El doctor Hisham el Sherif recibió su doctorado en el MIT en negocios e ingeniería. Ha sido fundador y presidente de la Junta Asesora del Centro de Apoyo a la Información y las decisiones del Consejo de Ministros del año 85 al 99. El doctor Sherif fue directamente responsable de construir 1.500 centros y crear más de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la información, además de crear el primer centro depósito de información requerida para apoyar la toma de decisiones efectivas a nivel nacional. Bajo su liderazgo, este centro fue seleccionado como una de las 100 principales organizaciones de tecnología de la información del mundo. El doctor El Sherif es un diseñador creativo de instituciones y organizaciones. Es directamente responsable de la creación de más de 29 organizaciones relacionadas con la tecnología. Es un líder reconocido a nivel regional en ingeniería de software, multimedia, educación, capacitación, cultura y la autopista de la información. Los institutos de capacitación que ayudó a construir capacitaron a 300.000 usuarios en 1999, dieron 1.239 máster en Business Administration y formaron a 27.262 ejecutivos. Extendiendo su mensaje más allá de las fronteras nacionales, el doctor El Sherif es comisionado de la Comisión de Infraestructura de Información Global con sede en Washington. Presidió un grupo de trabajo que desarrolló la iniciativa de la Sociedad de la Información de África, que ha sido adoptada por todos los países africanos.
Sirvió y contribuyó activamente a la Agenda de Desarrollo Global junto al Banco Mundial. Ya él mencionó su colaboración con James Wolfson y otras organizaciones internacionales, y además inició y ayudó a implementar más de 700 programas y proyectos en Egipto, Oriente Medio, Estados Unidos, Europa y resto del mundo. Los intereses y el sentido de responsabilidad social del doctor Hisham el Sherif se extienden más allá de la tecnología. Fue presidente del Consejo Asesor del Museo Egipcio, presidente de la Sociedad de Internet en Egipto, miembro del Consejo de la Maternidad e Infancia y presidente de la Iniciativa para Niños con Necesidades Especiales. Es miembro del Fondo de la Ópera del Cairo, del Fondo de la Cultura Egipcia y del National Board of Archaeology. Creó y participó en importantes iniciativas para la creación de empleo, alivio de pobreza, educación, formación, cultura, arte y empoderamiento de mujeres. Se desempeñó como miembro del Consejo Presidencial Estados Unidos-Egipto y ha sido profesor de la Universidad Americana del Cairo, quien actualmente dedica una beca anual a su nombre, y ha sido además en 2 ocasiones ministro del Gobierno de Egipto. Reconocido mundialmente por sus logros tecnológicos, el doctor Hisham el Sherif ha recibido varios premios destacados, entre ellos el primer premio mundial en sistemas de información en el año 1988, el premio Franz Edelman por logros de gestión y su aplicación, el tercer premio mundial de investigación operativa, y además el presidente de Francia le otorgó el título de Caballero de Francia y además ha recibido la primera Orden del Mérito de Túnez, y en su país ha recibido la Medalla de Ciencias y Artes, la primera Orden de Egipto en el año 1999. El doctor Hisham el Sherif fue el primero en introducir e implementar los conceptos de uso de información para apoyar la toma de decisiones estratégicas para los gobiernos, y como su currículum es tan amplio, tan variado y tan segmentado, permítanme la licencia de dividir lo que él ha aportado en 4 grandes áreas, en 5. Primero, las áreas como tecnólogo, sus actividades institucionales, sus actividades como mecenas, sus actividades como político y sus actividades como inversor. Entre sus logros más destacados como tecnólogo y emprendedor, citaré de manera breve que fue el primero en formular una visión y arquitectura para la sociedad de la información de Egipto. Creó y lideró la implementación de la base de infraestructura de información de Egipto. Creó el Centro de Información y Apoyo a las Decisiones del Consejo de Ministros de Egipto. Introdujo Internet en Egipto y en el mundo árabe y creó la red troncal de Internet de Egipto y la Sociedad de Internet de Egipto. Creó el primer repositorio centralizado de información para apoyar la toma de decisiones efectivas a nivel nacional que agrupó a más de 900 proyectos internacionales. Bajo su liderazgo, la organización fue seleccionada como una de las 100 principales organizaciones del mundo en tecnología de la información. En su faceta como promotor de instituciones, sus principales logros han incluido el Centro de Información y Apoyo a la Decisión del Gobierno de Egipto, que es el primero en su tipo que se creó en el mundo, el Centro Regional de Tecnología de la Información e Ingeniería de Software, el Instituto Regional de Tecnología de la Información, el Instituto Nacional de Tecnología de la Información, y ha sido responsable de crear 29 otras organizaciones relacionadas con la tecnología. Ha sido además fundador de Ars Global con sede en París. En su faceta de mecenas de las ciencias y la tecnología, su gran objetivo ha sido empoderar a su país para que pudiera competir al máximo nivel de estas facetas. Entre estos logros suyos me gustaría destacar que ha sido el fundador de programas e instituciones que contribuyen a la formación de jóvenes ejecutivos, MBA y más, y tiene actualmente más de 2.000 matriculados en estos programas. Construyendo una sociedad alfabetizada en computación, ha colaborado en la creación de más de 4.000 startups en tecnología y ha creado más de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la información de Egipto. En su faceta como político y como ministro, sus principales contribuciones fueron crear la visión, el marco y el plan para el programa de reformas legislativas de Egipto, liderar la implementación del Programa Nacional de Gestión de la Deuda, liderar el diseño y la entrega de información de apoyo para el Programa de Reforma Económica de Egipto, diseñar e implementar la primera base de datos del Presupuesto Nacional de Egipto, liderar la formulación e implementación de las redes comerciales de Egipto, el establecimiento de la base de información de la reforma y privatización, etcétera, 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 etcétera. Podría estar hablando la próxima media hora y seguramente no terminaría. En su faceta de inversor, y déjenme citar algo que me gusta mucho, que es que fue el primero en liderar la digitalización del patrimonio cultural de Egipto y del mundo árabe, que incluye museos, manuscritos y bibliotecas.
y además fue uno de los grandes líderes del proyecto del Gran Museo Egipcio que se acaba de inaugurar y ha sido el gran promotor de la Biblioteca de Alejandría que también conocemos en esta casa. En su faceta de inversor en tecnología, creó y administró el primer fondo de tecnología de la información y telecomunicación de la región, fundó esa compañía a la que antes les mencioné y, como podrán comprobar por este breve resumen de una biografía tan rica y variada, nuestro nuevo académico ha mostrado a lo largo de su dilatada biografía profesional de ese viaje, ese My Journey, del que él se refirió en su discurso, una enorme variedad de intereses y capacidades. Debo decir que además de todo eso, es un gran conocedor de las bellas artes y se dedica al coleccionismo de obras de arte, muchas de las cuales estarán en un museo que construirá en el Cairo. Respecto a su discurso de entrada, el doctor el Sherif hace un relato apasionante de su viaje a lo largo de los años, desde que cumple el sueño de ir a estudiar al MIT hasta que consigue logros inimaginables, como es convertir a Egipto en el cuarto país del mundo con acceso a Internet o digitalizar todos los museos egipcios. Ha sido un discurso intimista en el que comparte con nosotros sus vivencias como académico, como empresario, como político y como filántropo. Fuimos testigos en su descripción y su biografía cómo ha pasado por muchos lugares y muchas etapas vitales. Después de su periodo en la política, decide tomarse un año sabático y reformular sus prioridades en torno a la felicidad. Dice haberse percatado de que comenzó este viaje cuando era un joven que quería ser médico, porque quería ayudar a otros, pero que a la semana, después de las primeras prácticas y ver sangre, decidió que ese no era su camino, aunque sí tenía claro que su único objetivo seguía siendo ayudar a la humanidad. Y aunque la sociedad del conocimiento siempre ha sido su principal interés, es un sueño que aún no ha cumplido completamente. Dice que es necesario que haya más investigación y comprensión para construirlo. Y su conclusión final es que después de este largo y fructífero viaje, es que sin duda el mundo sería un lugar mejor si los países se enfocaran en la educación y en producir graduados educados que estén listos para dejar una huella en el mundo y que puedan liderar sociedades y, por tanto, lograr un mundo mejor con paz, diálogo, sin guerra y más cultura. Y después de mirar hacia atrás en su viaje, al que realmente, como él bien dijo, le acompañaron su esposa Shahira y su hija Yasmina, que efectivamente han venido solo para estar hoy esta noche con él aquí. Después de ese viaje, el doctor Sherif dice y manifiesta un profundo sentimiento de deuda con nuestro planeta y, por supuesto, con su país en particular, y manifiesta con absoluta rotundidad que siempre hará todo lo posible por mejorar Egipto y la vida de los egipcios. Señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores, creo sin duda que desde hoy esta Real Corporación se puede sentir honrada por las incorporaciones que hemos tenido la suerte de hacer en esta tarde. Y quiero, en nombre de la Real Academia Europea de Doctores y con el permiso y la venia del presidente y la Junta de Gobierno, darles mi más cordial y calurosa bienvenida a esta su nueva casa. He dicho. Ruego a la excelentísima señora doctora María Ángeles Calvo Torras, académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, entregue los diplomas acreditativos a los nuevos académicos. Con la venia del señor presidente, excelentísimos señores doctores. Es para mí un verdadero honor y un gran placer hacerles entrega en nombre de la Real Academia Europea de Doctores de este diploma que les acredita, junto con la medalla que ostentan, su nueva categoría como
Quisiera iniciar esta brevísima presentación dedicando unas palabras de agradecimiento a los académicos presentes en la sala e invitados y a todas aquellas personas que siguen este acto de forma virtual, ya que la Real Academia Europea de Doctores trabaja de forma continuada para que todo nuestro esfuerzo se vea reflejado en todas las actividades, noticias, trabajos y propuestas que la Academia ha ido elaborando durante todo este tiempo, a pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir. La Real Academia se caracteriza por su vocación europeísta, proyección internacional y enfoque interdisciplinario, además de por el compromiso con la identificación de los retos vitales del futuro y con la búsqueda de sus respuestas. Por ello, la misión de la Real Academia Europea de Doctores manifiesta su compromiso con la ciencia, el progreso sostenible y la difusión del conocimiento, convirtiéndose en un foro de referencia europeo e internacional en el cual, con espíritu humanista y enfoque interdisciplinario, se dialogue con libertad y se evalúan con independencia respuestas efectivas a los más relevantes retos del futuro para formar al respecto criterios y estados de opinión orientados a la acción. Hoy, la Real Academia Europea de Doctores se enriquece al poder nombrar Académico de Honor al excelentísimo señor doctor Mateo Valero Cortés, así como es también un gran honor poder recibir a los excelentísimos señores doctores RAED y Avent como académico correspondiente para Estados Unidos y a Hisham el Sherif como académico correspondiente para Egipto. Ya hemos conocido por medio de la brillante respuesta que ha ofrecido en nombre de esta corporación el académico de número y presidente del Instituto de Cooperación Internacional y presidente del Instituto de Cooperación, doctor José Ramón Calvo. Los méritos y actividades que han desarrollado a lo largo de su fructífera vida académica y profesional los nuevos académicos. Estos académicos han querido sumarse al acervo de la Real Academia Europea de Doctores. Sin duda, sus incorporaciones a nuestra institución son una valiosa aportación, pues son el ejemplo paradigmático de las virtudes, cualidades y perfiles multidimensionales las que ostentan, que son, en definitiva, las características que debe tener un académico que forme parte de nuestra corporación. Son los académicos quienes, tanto individualmente como en forma de corporación, los que dejarán una huella imborrable, pues el apoyo que nos prestan para esta tarea es imprescindible y lo agradecemos de forma sincera. Nuestra corporación nació para servir a la sociedad en la que está integrada y es el compromiso que tratamos de mantener en todas las acciones que emprendemos. La Real Academia Europea de Doctores continúa adelante con sus proyectos y actividades con la esperanza de poder contar con el apoyo de todos sus miembros y caminar juntos hacia un nuevo y mejor futuro. Muchas gracias por su atención. El acto ha finalizado, se levanta la sesión.